نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. My dear brothers and sisters, one of the styles and mode of expression used in Quran and Hadith is to refer something, some special thing or some sacred place to Allah subhanahu wa ta'ala. There is some method used in Quran and Hadith to attribute some special place or some specific timing, some specific day or month or some specific place to Allah subhanahu wa ta'ala. And the sole purpose of this practice is to emphasize the sanctity of that place, is to urge people to respect and honor that place and time. And the other purpose to warn people from any kind of disrespect, warning people from being negligent of these places and timings. Take the example of Kaaba, Baytullah. All houses, you know, that belong to Allah subhanahu wa ta'ala. All houses on this planet, they belong to Allah subhanahu wa ta'ala. But there is a special house in the name of Kaaba at Makkah that is referred to Allah subhanahu wa ta'ala. Says, جعل الله الكعبة البيت الحرام. Allah subhanahu wa ta'ala has made Kaaba a sacred house because this is the only house on the face of earth which is referred to Allah, that is called Baytullah. Baytullah, the house of Allah. Not only this is the only house of Allah, all houses belong to Allah subhanahu wa ta'ala. But why only this house is referred to Allah? Because of its greatness and sanctity and honor and azma. And why? Because it has sacredness, it has sanctity. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. This is a sacred place. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Even if someone inclines and thinks to commit any haram in that house or near that house, Allah says, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. We will give him a painful torment. He will get a painful torment just by thinking. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ. Or in other places, you cannot be given punishment just by thinking. But when you go to Kaaba and Baytullah and Makkah, even if you think to commit something haram, Allah says, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. He who even thinks to commit any haram and commit any sin will give him a painful, a
inflicting a torment and adab. So this is a special house. And similarly, all camels, they belong to Allah. All animals belong to Allah. But there was a specific she-camel which was referred to Allah subhanahu wa ta'ala, and that was in the time of Sayyidina Salih alayhi salam. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. That this is the she-camel of Allah subhanahu wa ta'ala. All she-camel belong to Allah. All animals belong to Allah. But that one, a special she-camel which was brought from a rock, from a mountain, which was brought out from a mountain as a miracle, as a mu'jiza. And Salih alayhi salam, he told his nation that this she-camel belong to Allah subhanahu wa ta'ala. This is Allah's she-camel. It is sacred animal. Don't touch it with any harm, with evil thinking. Don't harm this animal. Why? فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Because you will be given a great punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. And my dear brothers, likewise, all months belong to Allah subhanahu wa ta'ala. All months. But there is a special month out of these 12 months in Islamic calendar, which is referred to Allah subhanahu wa ta'ala, which is specially mentioned that this month belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, and that is the month that alhamdulillah has started, which has come upon us, alhamdulillah. Shahrullah al-Muharram. This is not just Shahr, this is Shahrullah. This is the month of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's month. The Prophet ﷺ says that أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. The best month to fast after the month of Ramadan is Allah's month, Muharram al-Haram. So Muharram al-Haram is considered, is called the month of Allah subhanahu wa ta'ala, because it is the sacred. It is among the 4 sacred months, one of the 4 sacred months. They are the Ashurul Hurum, and the Ashurul Hurum, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, and Muharram, and Rajab. These 4 months are called Ashurul Hurum. And on the day Allah subhanahu wa ta'ala, He created heaven and earth, Allah subhanahu wa ta'ala declared that these 4 months will be the most sacred one. And what does it mean to consider them as the Ashurul Hurum? And Abdullah bin Abbas radiallahu ta'ala, he has explained that جَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. That Allah subhanahu wa ta'ala, He made a sin committed in this month a greater sin. If you commit a sin of other month, it still is a sin. You will be punished because of that sin. But if you commit the same sin during these months, جَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنْ أَعْظَمُ. It will be a greater sin, and you will get double or more than other months sin in this month. وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ فِيهِنْ أَعْظَمُ. And if you perform good deed, you get double reward, you get more reward. So Qatada rahimahullah, he has also explained, he says that the good deed in the month of Haram, in the sacred month, will bring you more reward. And the sin in the sacred month will give you the more punishment and more sin, will incur a more sin. So these are the Ashurul Hurum as a whole. But out of these Ashurul Hurum, one month is specially called the month of Allah subhanahu wa ta'ala, Shahrullah, the month of Allah, which is the month of Muharram al-Haram. Alhamdulillah, that has started. And being a Muslim, unluckily, we Muslims are divided into 2 groups. Some people, they knowingly and intentionally, they violate the sanctity of this month. They commit haram in this month. They deliberately, they do some deeds which are considered a grave sin according to our deen.
Some people, they think that this is a month of grief. This is a month of sadness. They wear black clothes. They show their grief. They do not conduct any nikah in this month. And they also commit some other sin which are specially mentioned by the Prophet ﷺ, said, "Isnatani fi ummati huma bihim kufr." The two sins which will be in my ummah and they are a part of kufr. One is at-ta'nu fil ansab, the second is an-niyahatu ala al-mayyit. That they will mock at our people because of their lineage, because of their family. And the second, an-niyahatu ala al-mayyit, wailing over dead people and beating their chests, beating their faces, and weeping and crying over dead people. So this is one of the grave sins. According to the teaching of Prophet Muhammad ﷺ, so this is considered a grave sin. And there are so many other hadiths. The Prophet said, I am bari, I am free, I have nothing to do with those people who beat their faces, who beat their chest, who show their grief, who cry over the dead people. But the people, they consider this month as the month of grief. If some person he arrange any nikah, they criticize him. No, this is a month of grief. So my dear brothers, this is the month to thank Allah subhanahu wa ta'ala. This is the month of to show our thanks, to say Alhamdulillah, because Allah subhanahu wa ta'ala, He saved Musa alayhi salam in this month. It was this month when Allah subhanahu wa ta'ala, He saved Nuh alayhi salam from the flood, from the horrible flood. And even the Jew, even the Christian, even the people of Jahiliyyah, they used to fast in this month. Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha, she said, the people of Jahiliyyah, they used to fast on the 10th of Muharram al-Haram. Yahud and Christian, they used to fast on the 10th of Muharram al-Haram. And it also proves that the calendar before Islam, even in the Jahiliyyah, even in the time of Musa and other prophets, it was Islamic calendar, because the Jews, they used to fast on the 10th of Muharram al-Haram. So this, among all religions, the people, they used to fast on the 10th of Muharram al-Haram. When the Prophet ﷺ, he came to Medina, he migrated from Makkah to Medina, he saw the people, the Jews, they used to fast on the 10th of Muharram al-Haram. He asked them, they say, هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ قَدْ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى مِنْ فِرْعَوْنَ. This is the most sacred day when Allah subhanahu wa ta'ala, He saved Musa alayhi salam and his nation from Fir'aun. The Prophet said, أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ. I have more relationships to Musa than you. And فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِ. The Prophet ﷺ, he fasted on the 10th of Muharram al-Haram, and he commanded his Sahaba to fast on this day. And then other hadith that he commanded the Sahaba, he sent his messenger to the different places, that if someone has fasted on this day, he must carry on his fasting. But if someone had not fasted, he must start his fasting just now. So it was so important day that the Sahaba, they fasted, and even they made their children to fast on this day. They did not give them any food, any drink, any milk on this day until the time of iftar. So my dear brother, this is the month, the Afdal Siyam Ba'da Ramadan Shahrullah al-Muharram. This is special month to fast, and the fasting in this month is the best fast after the month of Ramadan. And Abu Usman al-Nahdi rahimahullah, he said that our predecessors, Sahaba, Tabi'een, they used to fast and they used to respect 3 different 10 days in different months. The last Ashra of the month of Ramadan, the last 10 days of the month of Ramadan. The first 10 days of the month of Zil-Hijjah, as we discussed in our last month. And the first 10 days of the Muharram al-Haram. The whole month of Muharram al-Haram is sacred. It's the best month for fasting. But the first 10 days, the ulama, the Sahaba, the Tabi'een, they used to respect more. Because among these 10 days, the day of Ashura,
10th of Muharram al-Haram, when Allah subhanahu wa ta'ala saved Musa alayhi salam, when Allah subhanahu wa ta'ala saved Nuh alayhi salam, there are so many other bounties of Allah subhanahu wa ta'ala given on this day. So this is the greatness given by Allah subhanahu wa ta'ala. Shahrullah al-Muharram. وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ. And the best qiyam, the best salah after obligatory salah is the salah that we offer at night time. That is the best salah after obligatory, after Farida. So my dear brother, this is the fast, especially on the 10th of Muharram al-Haram. The Prophet ﷺ is saying that أَنَا أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. I hope that Allah subhanahu wa ta'ala will expiate the sin of previous year just by one fasting. And then the Prophet ﷺ, he said that لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعِ. If Allah subhanahu wa ta'ala, he allowed me to see another year, to survive me for the next year, I will fast on the 9th of Muharram al-Haram as well. I will also fast on the 9th of Muharram al-Haram. And in another hadith he said that صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا. Fast before 10th of Muharram al-Haram, or one day after Muharram al-Haram. It means that if we fast on 10th, we should also fast on 9th. If we couldn't fast on the 9th of Muharram al-Haram, then we should fast one day after 10th and 11th of Muharram al-Haram. But the best to fast on the 9th and the 10th of Muharram al-Haram, and just by one fasting, one whole year's sin will be forgiven by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. My dear brother, this is the month of ibadah. This is the month of fasting. This is the month of to thank Allah subhanahu wa ta'ala. But this is not the month to commit some innovation, to do some bid'ah, as mostly in our countries, people, they have specified this month to visit the graveyard. They go to graveyard, they decorate their graves, and they commit so many innovations, bid'ah on graves. These are the month people, they wail, they mourn, they show their sadness, their grief. And this is a month in which people, they curse the best people after prophets. This is the month when the best people, best generation after prophet, means Sahaba, the companion of the Prophet ﷺ, people, they curse them. They do their tabarra, and they consider it a good deed. So this is a mockery, this is a sarcastic attitude of people, that the worst action in Islam is to wail, to mourn, to do noha, to do niyaha. But people, they do it thinking as a good deed. The worst action to curse and to do la'an, and especially to curse the best people, Sahaba. But people, they do thinking as a good deed, as a amal salih. My dear brother, we must save our tongue, our hand from harming other people. Especially saying any bad words about the Sahaba, about the companion, including Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, and Umar, Usman, Ali radiallahu ta'ala, and all other Sahaba, Muawiyah radiallahu ta'ala, and all Sahabiyat as well Nabi sallallahu, the wives of Prophet, Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha, Sayyida Hafsa radiallahu ta'ala, and all other Sahabiyat. So this is a part of Iman. They are the best people after Prophet. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and ability to respect the best places, to respect the sacred month, and to respect the sacred people. May Allah grant us tawfiq and understanding. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. आज के इस खुतबा जुम्मा का खुलासा ये है कि अल्लाह का मुल्हाकिमीन की नियामतों में से एक नियामत ये माह मुहर्रम हराम है। ये अज़ीम तरीन महीना है, जिस महीने की अज़मत और हुर्मत यौम खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़, जिस दिन अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया, अल्लाह ने उस दिन से ही मुहर्रम हराम को हुर्मत
حرمت والا مہینہ قرار دیا. شروع دن سے ہی یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اور یہ اللہ جس چیز کو ربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے عظمت عطا فرما دیتا ہے، چن لیتا ہے. اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا. ان کا حرمت والا ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان مہینوں میں کی ہوئی عبادت اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے، زیادہ مقام رکھتی ہے. اور اسی طرح ان مہینوں میں کیے ہوئے گناہ، نافرمانی، وہ بھی زیادہ وزر رکھتی ہے، زیادہ انسان پر بوجھ ہے، زیادہ عذاب لے کے آئے گی. اگرچہ گناہ اور ظلم بھی علی کل حال، ہر حالت میں حرام ہے، ہر صورت میں گناہ اور ظلم حرام ہے، لیکن خاص طور پر حرمت والے مہینوں میں کیا ہوا ظلم اور گناہ اور نافرمانی یہ زیادہ بڑا جرم ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ محرم الحرام وہ ہم نے گناہوں کے لیے منتخب کر دیا. جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے لوگ سیاہ لباس پہن لیتے ہیں، لوگ غم منانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ غم منانے کی جو میکسیمم وہ ٹائم ہے صرف 3 دن ہے. اور اس کے بعد صرف اس خاتون کو اجازت دی گئی ہے جس کا خامد فوت ہو گیا، اس کے لیے اجازت 4 ماہ 10 دن تک. اس کے علاوہ میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زائد وہ غم منائے، 3 دن سے زائد وہ سوگ منائے، تعزیہ کرے. اور اسی طرح ہماری امت میں اللہ نے حرام کر دیا ہے نیاحہ کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا. اب میں لیسا منا من شق الجیوب، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں جو اپنے گریبان کو پھاڑے، ولا تمل خدود، اپنے رخساروں کو پیٹے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. یہ نوحہ کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ رخسار کو پیٹنا، سینے کو پیٹنا، اس کا اس امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر اگر غم منانا ہی جائز ہوتا تو کتنی عظیم ہستیاں فوت ہو گئی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی عظیم شخصیات شہید کر دی گئی، نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دی گئی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم ترین شہید ہیں. اگر غم منانا ہوتا تو ان کا غم منایا جاتا، لیکن کسی کا غم منانے کی اجازت نہیں اسلام میں. اور پھر جو اس معاشرے میں اس مہینے کو ہم نے مخصوص کر لیا گالیاں دینے کے لیے صحابہ کرام کو، کتنا عظیم ترین. اللہ آپ نے کیا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا بعدی، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، گالی گلوچ نہ دینا ان کو. صحابہ کرام جو ایمان کے لیے معیار ہیں، معیار. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ہمارا ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام کے مطابق ہوگا تب ہم ہدایت یافتہ ہیں. یہ اللہ کا فرمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اور اگر ہم نہیں مانے اللہ مدد، پھر یہ ہٹ درمی میں ہے، پھر یہ گناہ ہم کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ مہینہ افضل الصیام، یہ روزوں کا مہینہ ہے. پورے مہینے میں ایک مکمل روزے رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما الشهر كله غیر رمضان. سیدہ عائشہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل مہینہ روزے رکھے ہوں سوائے ماہ رمضان مبارک. لیکن کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، جتنے زیادہ ہو سکے. سوموار کو رکھیں، جمعرات کو رکھیں. اور اس کے علاوہ جو 10 محرم الحرام کا روزہ، ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ پورے 7 گناہ معاف فرما دے گا. یہ مہینہ عبادت کا مہینہ، یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کا شکر بجا لانے کا مہینہ ہے. لیکن اس مہینے میں کوئی ایسا عمل نہ کیجیے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہ ملتا ہو. مخصوص دن کر کے قبرستان جانا اور وہاں جا کر شیرینیاں تقسیم کرنا، ایسی بدعات کرنا، یہ بدعات میں شمار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى.
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتانا موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.